So I'm here to speak about cannabis and Africa. Сегодня я расскажу вам про каннабис в Африке. I will speak for a few minutes and then I will have some time for questions if anybody would like to ask. Я буду в течение нескольких минут рассказывать, потом можете задавать вопросы, если какие-либо возникнут. So, as Anton said, my name is Tom Srugo. I'm originally from Israel. Как уже меня представили, меня зовут Том Сруго, я из Израиля. I had a very severe brain injury 5 years ago. У меня было очень серьезное повреждение мозга несколько лет назад. And the only thing that helped me to my pains was cannabis. И то, что помогало мне с моей болью, это каннабис. Cannabis in my country in Israel is very expensive. Каннабис в моей стране довольно дорогой. So I decided to open a business in Africa. Поэтому я решил открыть бизнес в Африке. And I've established with some business partners Arcana Seeds and Genetics. Я начал работать с партнерами Arcana Seeds Genetics, Which is the first medically licensed seed bank in Africa. It's in the kingdom of Lesotho. Это первый в Лесото лицензированный банк семян медицинского каннабиса. And then I came to Africa for the first time for opening this seed company, and I learned about the cannabis culture of Africa, of the local rural farmers. Я прибыл в Африку, чтобы, собственно, открыть этот синбанк и узнал о том, как выращивают дикую коноплю местные жители. So that's mostly what I want to talk about, is about the African farmers and about poverty alleviation, poverty reduction. И я хочу поговорить о фермерах африканских и о том, как снижают уровень бедности. In the kingdom of Lesotho, there is a cannabis culture of over 200 years that they are growing cannabis. В Лесото уже в течение 200 лет выращивают каннабис, у них очень развитая эта культура. And they grow it in big masses. They have huge fields of cannabis in the mountains there. В горах у них огромные плантации с коноплей, за которыми они ухаживают. The biggest problems they have is that they don't have any agriculture knowledge. Единственная проблема, которая у них есть, это то, что они слабы в сельскохозяйственном плане, они не знают многих нюансов и моментов. They don't have good genetics, they don't have good seeds, they have whatever is running there for many years, and it's not the same as the commercial cannabis that is existing today. У них нет доступа к хорошей генетике, они выращивают только то, что выращивается у них там уже на протяжении десятков лет, и это не самое лучшее качество для коммерческого или медицинского каннабиса. And that brings to a very low quality. И это все отражается на низком качестве конечного продукта. Except for that problem, they have no market. They don't have any vehicles. They can't get to town to sell their product. So basically, they are harvesting. They're keeping everything in big bags, and they're just waiting for smugglers, illegal smugglers, to come and buy the sacks from them. And this is what they are basically. That's their biggest income. That's where they get cash from. Также у фермеров Лесото есть большие проблемы с логистикой. У них нету машин, на которых они могут отвезти свой урожай. Они просто после сбора собирают его в мешки и ждут, пока приедут контрабандисты, которые эти мешки заберут. И это их основной источник дохода был. Now the prices they are selling it are very cheap. They're selling 20 kilograms of cannabis for something like $50. Они продают 20 килограмм каннабиса за цену в $50. And it's a shame, because if they will get the right seeds and they will get some minimal knowledge of horticulture, how to grow it correctly, they can get a product that is going to be worth maybe 20-30 times more the price that they are getting now. Если фермерам предоставить хорошую генетику и обучить, как правильно выращивать, можно продавать этот продукт 20-30 раз дороже, и качество будет, соответственно, в сотни раз выше. Now in Lesotho, because they are very poor and they are dependent on the cannabis, the government turns a blind eye to it, and they don't really enforce anything because there is no money. At the end, the problem that governments and police has is about the black money. It's not about the cannabis itself.
because this cannabis is very low price, then nobody really cares. They can have what they're doing, and the government actually supports it. Правительство закрывает глаза на то, что местные продают каннабис, потому что Лесото это довольно бедная страна, это как-никак для них единственный источник дохода. И дело не в черном рынке, цена очень низкая, 20 килограмм за $50. Это просто источник их дохода, они с помощью этого живут, выживают. Now, I think that the best way to help those poor people that are already growing cannabis, you have whole villages that are growing all together, and each one has its own part. And they grow together like in the old kolkhoz of the Soviet kolkhozes together. Принципы их работы похожи на наши колхозы, говорит Том. Они растят каннабис большими общинами, они все друг друга знают, и у них это как единое целое. Just that it's illegal on paper, and the government turns a blind eye. So what I'm trying to do with the government of Lesotho is to allow those farmers to grow legally, to get license from the government in order to do that. На бумаге каннабис Лесото сейчас запрещен, но правительство закрывает глаза вообще на его производство. Том занимается тем, что пытается предоставить им возможность выращивать каннабис легально. And then I want to create a market from them. So I want basically that the government will give the opportunity to local farmers to grow, and then we'll take away the product from them and we'll sell it to tourists in designated places, in dispensaries. Том предложил такую модель, что фермеры будут легально выращивать каннабис, а Том и его команда будут помогать продавать этот каннабис, чтобы туристам развивать индустрию, зарабатывать деньги для фермеров. This is a very communist model called the marketing board model. It's existing in many African countries. Эта модель существует уже во многих африканских странах. And I believe that making this model can actually help whole villages get out of poverty after one harvest. И это должно помочь вылезти из бедности всем жителям Лесото всего лишь за один урожай. Now I want to speak a little bit about the medical cannabis industry in Lesotho. Сейчас я расскажу вам про индустрию медицинского каннабиса в Лесото. In Lesotho there is a medical cannabis industry running for about 4 years. На протяжении 4 лет работает эта отрасль. Basically what happens is that in order to have a medical cannabis company, you have to be a pharmaceutical factory. Для того, чтобы производить продукты из конопли, у вас должна быть фабрика фармацевтическая для их переработки. And for that you need a few millions of dollars only to start. И для этого нужно много миллионов долларов просто для того, чтобы начать процесс. So no local farmer that can't own a car can start a cannabis business like that, even if he is growing cannabis for 50 years already. А как может же фермер, у которого нет денег даже на машину, позволить себе бизнес, который требует миллионов долларов вложений? So the best that the medical cannabis industry can help local farmers is by hiring them for a minimal wage, and that's not going to save anyone. Есть решение этой проблемы. Фармацевтические компании могут нанимать в качестве рабочих фермеров, так они будут получать достойные деньги за свой труд. So I think the future of cannabis in Africa is in the production and is in the cheap labor force and in using what they already know how to do and not teaching them a whole new industry and just working with them in the way that they are growing already. Индустрия каннабиса в Африке, лучше для индустрии будет, если обучат фермеров в том, как правильно выращивать, не будут придумать что-то новое. Они уже растят каннабис на протяжении десятилетий. Надо просто помочь им делать это правильно, чтобы получать более качественный продукт. So we are talking about recreational cannabis. That's where the big money is for poor people who need it. А рекреационный каннабис также это ниша, которая может принести огромное количество средств для горожан. The medical cannabis industry is a long chain that the producer will earn very little after he spends very big amounts of capital. С медицинским каннабисом есть такая проблема, что производитель, собственно, материала получит очень небольшую долю после того, как сам продукт будет продан.
And actually, I think that the recreational industry has a lot of potential also on the medical side, because you will have smaller growers and smaller farmers which give more attention to the plant, and will always get better result than just a huge farm which is for profit, only trying to make money. Рекреационный каннабис может приносить намного больше прибыли, потому что фермеры будут засеивать рекреационным каннабисом не такие большие площади, как для медицинского или технического, будут уделять больше внимания растению. На выходе это даст более качественный продукт, соответственно, и этот продукт можно дороже продавать, и поэтому выгода больше. And I would love to invite all of you to come to Lesotho and see our farm and see the local farms there and how they grow in their fields. All of you are very welcome. Приглашаю вас всех в Лесото посмотреть, как местные фермеры это все обустраивают, как у них в горах плантации с коноплей. Будем рады вас видеть. Том приглашает. So this is basically my plan. I think this plan is very good for developing countries, not only Lesotho. There are many other countries that can do this model. This model is one of a kind. There is no country doing this model now. Many countries are doing it with tobacco or coffee or all kinds of special crops. Эта экономическая модель уже используется другими странами, но больше в индустрии кофе, табака и прочего. Подходит эта модель не только для Лесото, а и для других развивающихся стран. And I'm lobbying very hard for this model in the few countries already, and I believe that if it will succeed, that would be the future of the cannabis. Если эта модель пройдет как бы в странах нескольких, то это будет основой будущей индустрии каннабиса. And now we can leave time for questions if anyone has. Вопросы. Вопрос есть. Том вначале сказал, что он из Израиля уехал, потому что в стране конопля очень дорого. То есть это был такой триггер, из-за которого он приехал в Африку для выращивания, или просто из-за того, что рабочая сила намного дешевле в стране? Сейчас. Хорошо. Человек интересуется. Том в начале своей речи сказал, что он уехал из Израиля, потому что там очень дорогой медицинский каннабис. Tom, what's the trigger that cannabis in Israel is very expensive, that you traveled to Lesotho and started this company? At first, when after I just got my injury, it is very difficult. Back in the days, 5 years ago, it was very difficult to get a medical license from a doctor. It took me almost 2 years to get the medical license. Целых 2 года у меня заняло после травмы мозга, чтобы я получил лицензию на медицинский каннабис, на его употребление. So until then, I had to buy on the street. И до этого момента Том пользовался услугами черного рынка. And the police control on cannabis in Israel is very, very strict. И в Израиле действуют очень жесткие ограничения, нормы, полиция не дремлет. So it's only indoor operations that cost a lot of electricity, and electricity in my country, in Israel, is expensive. And it's very dangerous. That's what brings the price to be extremely expensive. Да, выращивают обычно, чтобы незаметно в помещении. Помещение требует огромных затрат денег, потому что это освещение, это... Between $20 to $30 a gram. $20-30 за грамм, говорит. Это очень дорого. So if you are a medical patient and you need to consume more than 10 grams a day, you will need a lot of money. And even when you have a medical prescription, the cannabis is still very expensive. It will cost you around $7 to $10 a gram, which is also very expensive if you need 100 grams a month. $20-30 это цена черного рынка. Если у вас есть как бы лицензия, то все равно $10 за грамм для человека, который употребляет 5-10 грамм в день. Такие количества тоже. And it's mostly the electricity on the black market and the risk. And for the legal companies, it's what I was talking about before, that the chain is so long, that we have so many people in the chain, that everybody needs to earn something. The pharmacy, the packing house, the packing company, the producer itself, the clone service, all the regulators on the way, the logistics companies, and then the price is much higher also to the medical. Even that actually if you produce it in Africa, you can produce a gram of high-grade cannabis, very medicinal, you can do it for less than 20 cents a gram, dollar. So there is no reason for cannabis to cost $6-7 a gram. It's just because the regulatory framework
is not good enough. Цена на каннабис такая высокая, даже на медицинский, из-за регуляторной политики, из-за сложности там с логистикой. Каждому надо заплатить, каждый что-то делает. Фармацевтические компании упаковали, перевозчик перевез, везде всем надо заплатить и за свет, и поэтому цена такая высокая. В Лесото как бы грамм там может его себестоимость быть высокая, кажется, и 20 центов за грамм. Так что как бы смысла переплачивать Том вот, видимо, не видит. Any other questions? Еще вопросы? Как вы заработали свой первый миллион, чтобы начать бизнес в Лесото, или кто вам помогал на старте? How you earned your first? Как вы заработали свой первый миллион и для того, чтобы начать бизнес в Лесото? Кто помогал на старте? Who helped you when you start your company in Lesotho? Who gave you the capital? How you earned it if you earned it yourself? Me. My father is over here, and I forced him to get into the business because I couldn't find any investors. Тому помогал его отец, вон он стоит. Том не смог найти большое количество инвесторов. That's very good. And yeah, from there we got into the industry, and we got in touch with many groups, and then somebody was willing to invest in us, and now we are already rolling with investors. Да, в последующем времени мы начали общаться уже с всякими торговыми представителями, компаниями, как только начали расширяться, и дело пошло. Но поначалу помогал отец. It wasn't easy at all because we arrived to Lesotho on the peak of the cannabis bubble that was on the stock markets. And when we started looking for investors, all the cannabis companies went down and the COVID started. So it was not easy, but we made it. Том прибыл в Лесото именно на грани бума вот этой индустрии каннабиса, но начался ковид, и хоть они понаходили инвесторов, это было очень трудно, много проблем возникало. Но, как видите, они вроде справляются и двигаются к своей цели. But if any of you want to come and have a business in Lesotho and the license, and I'm not kidding because there's a lot of business opportunities there, we are now very connected, we can help anyone to get into the business, to get all the paperwork and to get the business started quickly. Если кто-то хочет помогать нам в Лесото, мы можем оформить все документы бумажные, волокиту, мы будем рады вас видеть. Если кто-то хочет работать в этой индустрии, добро пожаловать. Any other questions? Yes. I have a question. For what reason you choose Lesotho or not other African country? Почему вы выбрали Лесото, а не любую другую страну? The reason I chose Lesotho was because it was the first developing country that offered medical cannabis licenses. Я выбрал Лесото, потому что это первая развивающаяся страна, которая начала выдавать лицензии на производство медицинского каннабиса. How much cost your license in Lesotho? Sorry? How much cost to get a license in Lesotho? Сколько стоит получить лицензию в Лесото? The fee of the license is $50,000, but with all the things around it, it can reach around 75, something like that. От 50 до 75 тысяч долларов стоит лицензия. Now a question from me. This is a license for 1 year, for one period, or for what time? This is a license for 10 years that you have to renew every year for something like $20,000. Это лицензия на 10 лет, и каждый год еще примерно 20 тысяч долларов надо доплачивать. So you should be operating, but when you're operating, this is not big amounts. Вопрос лишь? Основное направление, может, чуть пропустил, да? Основное направление выращивание или селекция? Выведение своих сортов или... What's the main branch? Do you breed or you just create the product? That's Seximilia and... We are breeders. We do the breeding, we do the development, we do all the selections, we do the stabilizing of the plant. So it's all in-house. We're not using other people's. If there's something we like, in greenhouses do you grow or? we grow all over. We have greenhouses, we have tents, we have outdoors, and we check the performance of all of the options. Том и его команда занимаются и селекцией, они стабилизируют генетику, выводят какую-то свою. В Африке очень много лендрейсов. Лендрейсы — это сорта, которые росли на какой-либо территории, задолго до того, как вообще их заприметили. То есть они приобрели какие-то предрасположенности к тому, что они выдерживают засуху и перепады температур там, с очень высокой на очень низкую. We do hybrids of things from land races from Africa,
from the newest stuff that is coming out of Canada and of the United States. We make mixes of everything together, and we get very, very unique results. Используют генетику современную, американскую, из Канады, смешивают их с лангрейсами местными. То есть генетика очень интересная. Regarding the other question that he asked, why I chose Lesotho, I believe that in a developing country, a crop like cannabis can really make a change. And in a country which is developed or Western, also the regulations is very heavy, the politics is very complicated, it's not like in Africa, and it will be very hard to make a change if at all. And I wanted to make a change, that's why I decided to go to cannabis in a developing country, and Lesotho was the first option, and it's a very good option. Том еще добавил по поводу вопроса, почему же он выбрал Лесото. Лесото — это развивающаяся страна, в которой как бы легче, чем в других, продвинуть тематику, чтобы была легализация, чтобы разрешили выращивание и использование. В других странах все намного сложнее, там, с правительством и с легализацией, это займет намного больше времени, а в Лесото из-за бедности, из-за того, что правительство видит, что это такая культура, как каннабис, она очень ценная, она приносит в краткие сроки большие прибыли, и надо это использовать. Currently, for now, your company is profitable. You get a lot of money from your business in Lesotho. Много ли зарабатывает ваш бизнес в Лесото? My company started 2 years ago. It took us 1 year to get the license, and it took us 1 year to find investors, and now we are starting to build our farm. We are operating, we're going to have products in about 3 months. So we didn't start sales yet, so I can say we are profitable. Продажи пока еще начались, прибыли еще не было, потому что 1 год Том потратил на получение лицензии, еще 1 год на подготовку оборудования для выращивания и всяких других моментов. Первый урожай будет in 3 months? In 3 months we're going to come out with our first. Через 3 месяца будет уже первый урожай. Парочку вопросов задам. Меня первое интересует, получается, как они, вот вчера спикера спрашивал тоже, как они используют землю там в сезон, когда то есть тоже зимний сезон, и, например, не растут сорта, или они какие-то гибриды вырастили, которые не боятся там низких температур, и они круглый год растут. То есть интересует именно выращивание в зимний период, да? Да, и еще хотел спросить по... Да, наверное, давайте позже, еще один вошел. Сразу про климат, скажем. Can you tell about climate? The people are curious, how do you grow in winter? Yes, of course. The climate in Lesotho is a bit similar to here, just that the winter here is much colder. The temperatures in Lesotho reach around -10 in the winter Celsius. In the mountains it can reach -20, -30 also. But we grow in the lowlands. I have a plan to have some research in the mountains to get stronger and to see what's going on with the plants when I grow them on higher levels. Altitudes, but besides that, the climate is very similar to here. So it's very nice temperature during the springtime and the summertime. It doesn't get too hot because it's above 1,500 meters of altitude. All of the country, it's the tallest country in the world. That all of the country is above 1,500 meters. And another thing is that the temperature differences between the day and the night can be very, very extreme. So you can have even 20-25 degrees difference between the day and the night, which makes you very strong plants that would work in any other place. Том говорит, что климат, в принципе, в Украине и в Лесото похож, за исключением того, что у нас зимы более суровые, температура в горах не опускается в Лесото зимой ниже 20 градусов, на равнинах около 10. Они выращивают в горах некоторые сорта для того, чтобы они приобрели как бы устойчивость. Если растение переживает такие тяжелые условия, соответственно, укрепляется как бы его генетика, и в будущем это используют для выведения стабильных, сильных сортов. Ну, в принципе, выращивают и зимой, и... Do you grow in winter and during the spring and the summer all the year, yes? So we grow all the year because we do indoors also, but and also you can flower most of the year in Lesotho. There are maybe 2 very cold months that you better don't put anything outside. Но выращивают практически на протяжении всего года, за исключением, может быть, 2 самых холодных месяцев, когда сильно низкие температуры растения не переживет.
Most of the cannabis genetics below -4, -5 can just die in one night. So большинство растений и сортов каннабиса, они не переживают температуру -4, -5. so it's either controlled or you don't do it during the month of the winter, and then you can do another 10 months a year. You can actually flower outside there, which is very unique. 10 месяцев в году, получается, можно выращивать, это много урожаев. За 2 года вот какие площади в долине и какие площади в горах они используют под выращивание даги и как урожай? Выращивание чего? Дага, это так называется. Дага. Вот. И как часто вот урожайность у них благодаря такому климату? How much time a year can you harvest? How many times? How many times, да? So the locals usually do 1 harvest or 2, and the summer harvest is better than the winter harvest, but we can do 5 because we're in controlled environment. So in controlled environment you can do 5 seasons, you can do 5 harvests a year, you can do them in rotation, so you can get much more. There are companies in Lesotho that are harvesting over 100 kilograms every 2 weeks. Dried flower. Местные обычно получают 2 урожая. Это летний и зимний. Летний обычно намного лучше, чем зимний. Если условия окружающей среды контролировать и четко за ними следить, можно снимать и 5 урожаев в год. But for outdoor there, once a year there is the harvest season. That's the best spot to get it done. And if you have facilities like greenhouse, depends how controlled it is, you can play with it. Том говорит, что если будут использоваться гринхаусы, то есть это теплицы, которые освещены там оборудованием, вентиляцией, защитой от низких температур, то можно, соответственно, и получать. I'm doing now with local farmers 3 harvests a year at the moment, but we're still checking it out to optimize it. Уже сейчас у местных получается получать 3 урожая в год, и они оптимизируют, улучшают. И какая площадь под выращивания даги в долине и в горах? Соотношение? Соотношение, просто не знаю, что такое даги. Сколько площади? Что такое даги? Да, вот не знаю, что такое даги. Даги, это сорт конопли. Сорт конопли. Да. Я просто спросить соотношение площадей в горах и в долине. Все. Сколько площади? Can you please tell the Square meters you use for growing? how many square meters? Yes. How many square meters do you use to grow in mountains and in fields? I don't know. The project that I'm doing at the moment with some local farmers, it's not big at all. We have 2 tunnels, tomato tunnels of 300 square meters each. And we have some maybe 500 square meter of outside. And actually for one family of farmers, the amount of cannabis that they can make, let's say they already bought 2 cars and they employ 5 people from the village just after 1 harvest. So that's kind of a demo system I'm doing to check if this system is working. Площадя, там получается, как я понял, 2 теплицы по 300 квадратных метров, и в горах около 500 квадратных метров используется. Местные приезжают за харвестом. They collect the harvest on the car, they take everything, and then they go to village, yes? Yes. Ну, они собирают просто на машинах весь урожай и отвозят его в деревню после этого. And our seed production is about 2,000 square meters, but that's very dedicated to R&D of genetics. А для наших селекционных нужд мы будем использовать 2000 квадратных метров посевной площади для получения семечек и операций и манипуляций с генетиками. And there are villages that I've seen I've seen 1 field of 3 hectares of cannabis, of outdoor field in a valley. Я видел 3 гектара засеянной конопли в долине. Any further questions? Yes. Как он решает проблему соседства? Ой, давайте по одному. Как он решает проблему соседства с
с людьми, которые растят, то есть, ну, это же опыление, там, Переопыление, да. переопыление, да, то есть, ну, соседство, Ну, то есть, чтобы рядом не находились да, плантации. да, Да, So you locate your growing places far from each other, so they do not mix genetics. So yeah, it's very important to have it completely controlled. Now we're just doing one strain at a time. That's why we don't open up with 30 strains or 100 strains. Because we do one strain development and another one, and we are building controlled rooms. So they will be completely sealed with airlock and everything, so it's going to be fully controlled. This is now in building and Это очень важный вопрос. Для того, чтобы не было никакой путаницы в генетиках, они занимаются сначала выведением, стерилизированием какого-то одного сорта. У них есть специальное помещение, в которое не попадает как бы извне воздух, чтобы не произошло какого-то самовольного опыления. И после того, как будет закончена работа с одним сортом, будет уже заниматься другим. yeah. Tom, what's about expecting capacity of your first harvest? Say it again, please. What's about your expectation of a capacity of your first harvest? So in 3 months from now, I guess we're going to have at least 10,000 seeds that we could sell. And after our facility will be fully built, we will be running on a capacity of 3 million seeds a year. Вопрос был, какие у вас Thank you. ожидания, собственно, какой выход продукта, то есть семечек, вы ожидали получить. Том ответил, что сейчас их мощности позволяют получить не больше 10 тысяч семечек, то есть это совсем чуть-чуть. А когда уже будет налажено производство и объемы, соответственно, возрастут до 3 миллионов семечек. Any other questions? Еще вопрос задам. Как вы строите сам бизнес? То есть он сказал, что есть фермеры, которые нормально выращивают, потому что лицензия очень для этой страны, люди бедные. Он открыл сеть магазинов и для туристов продают в том числе и на экспорт. Или как это устроено? И экспортируют ли они, или потом какие планы? Can you tell about your plans? Do you plan to export cannabis in future from Lesotho to other countries? We produce seeds. I produce seeds at the moment in my company, and we produce clones also for the medical industry and for the recreational markets. So we can export them. Our plans is basically South Africa has legalized cannabis. They just need to change the laws. So basically all of South Africa is a market for us. The medical farms in all of Africa and all of the world are our market also, and personal people all over the world globally. But our main markets, we aim to South Africa and Europe. Основной рынок сбыта в будущем. And Eastern Europe. Yeah. Основной рынок в будущем это Восточная Европа, Африка, которая в будущем тоже планируется, что легализует весь каннабис. Том не занимается пока продажами нет, соответственно, материала. Они продают семечки и клоны рекреационного, медицинского. Но в планах вообще, да, это есть развитие, конечно же. возможно, у него есть какой-то блог, за которым можно подписаться, следить, сайт. Tom, you have an Instagram or some blog that you lead? Yes, of course. First of all, we have a space up there of Arcana Seeds. You can come and take a business card and a brochure and see some of the pictures of what we have there in Africa. You are very welcome. My Instagram page is my name, Srugo Tom, one word. You can follow on me or on our company's Instagram page, which is Arcana Genetics. That's the profile name in Instagram. В павильоне есть стенд Arcana Seeds, можете подойти, там на мониторе посмотрите, как фотографии, то есть как там все это. No, the Instagram is Arcana Genetics. Instagram is Arcana Genetics. Arcana Genetics. And my personal one is my last name and then my first name, Srugo Tom. Если хотите найти личный аккаунт Тома, просто в гугле напишите Том Сруго и найдете Instagram аккаунт. А если непосредственно компании, то это Arcana Seeds. And now it's 4:20, so if you have further questions, you can find me outside. Уже 4:20, и если у вас нет никаких вопросов, я думаю, вы мне разрешите выйти. Thank you very much. Спасибо большое.